Dobar dan i dobrodošli u ovaj video. Danas je riječ o engleskom jeziku i radit ćemo nešto što se zove relativni klauze, odnosno zavisne rečenice. I ovako, mi ćemo se baviti kao defining relative clausima, tako i non-defining relative clauses. Znači, jedne su definirane, druge nisu, jedne su neophodne, druge nisu. Evo da vidimo. We use relative clauses to give additional information about something without starting another sentence. Koristimo dakle relativne klauze da bi dodali dodatne informacije bez da novu rečenicu formiramo. By combining sentences with a relative clause, your text becomes more fluent and you can avoid repeating certain words. Znači, kad dodaš, odnosno kad kombinuješ različite relativne klauze, tvoj tekst će postati više tečan i možeš da izbjegneš dodavanje nekih dodatnih riječi. How to form relative clauses? Kaže, imagine a girl is talking to Tom, you want to know who she is and ask a friend whether he knows her. Znači, zamisli jedna djevojčica priča sa Tomom, ti želiš da saznaš ko je ona i da je pitaš da li ona njega zna, da li on nju zna, nešto tako. Ti mogao reći, girl is talking to Tom, do you know the girl? Znači, to je jedna varijanta. That sounds rather complicated, doesn't it? Zvuči komplikovano, zar ne? It would be easier with a relative clause. You put both pieces of information into one sentence. Start with the most important thing. You want to know who the girl is. Znači, kreneš sa nekim najvažnijim dijelom. Ti želiš da znaš ko je djevojčica. Do you know the girl? Pa sad, as your friend cannot know which girl you are talking about, you need to put in the additional information. The girl is talking to Tom. Use the girl only in the first part of the sentence. In the second part, replace it with the relative pronoun. For people, use the relative pronoun who. So the final sentence is, do you know the girl who is talking to Tom? Mi sad na ovom primjeru možemo vidjeti odličnu primjenu defining relative klauzi. Dakle, da li znaš djevojku koja priča sa Tomom? Znači, vidimo da je who zamjenica koja predstavlja sponu ove dvije rečenice. Radi se o definiranoj klauzi, to možemo prepoznati lako jer nema nigdje zareza. Ovdje nema nigdje zareza, samo kaže who is talking to Tom. Dakle, ova informacija koja je rečena ovom odnosno definiranom klauzom, nam definiše ovu djevojku. Kad kažeš samo do you know the girl, svaka girl dolazi u obzir, ali koja priča sa Tomom već reducira taj spektar na jedan manji broj. Relative pronouns kaže who, subject or object pronoun for people. Example, I told you about the woman who lives next door. Znači, who, relative pronoun, imamo nekoliko. Nije kao što možete vidjeti, who se koristi za ljude, which se koristi za, evo vidite, životinje ili za stvari. Which se odnosi na čitavu rečenicu, whose possession for people, animals and things, znači možemo koristiti za sva tri slučaja. Whom, object pronoun for people, especially in non-defining relative clauses. In defining relative clauses, we colloquially prefer who. Aha, neke preferiramo, znači who. Kaže that subject or object pronoun for people, animals and things. In defining relative clauses, who or which are also possible. I told you about the woman who lives next door. Znači, on je definisao ženu ovom klauzom. Znači, koja živi
uh, pored mene. Do you see the cat which is lying on the roof? Da li vidiš mačku koja leži na krovu? He couldn't read, which surprised me. Kaže, on nije mogao čitati, što me iznenadilo. Znači, ovo which se odnosi na ovu čitavu ovdje klauzu. Znači, šta te je iznenadilo? Da ne može čitati, to ne može čitati. Dakle, analfabet, odnosno nepismeni. Do you know the boy whose mother is a nurse? Da li znaš dječaka čija je mati sestra, medicinska sestra? I was invited by the professor whom I met at the conference. Znači, mene je pozvao profesor koga sam našao, odnosno na konferenciji. I don't like the table that stands in the kitchen. Ne volim kaže, stol koji stoji u kuhinji. Ne možeš sad ovdje reći who, glupo je. Mada kaže ovdje da je moguće, ali nemojte to slušati. Subject pronoun and object pronoun. Subject and object pronouns cannot be distinguished by their forms, who, which, that are used for subject and object pronouns. You can, however, distinguish them as follows. If the relative pronoun is followed by a verb, the relative pronoun is a subject pronoun. Subject pronouns must always be used, the apple which is lying on the table. Dakle, ovi sve zamjenice se mogu odnositi, dakle, ovo who, which i tako dalje, to se sve može odnositi i na subjekt kako i na objekt. Sada, da bi mi mogli vršiti distinkciju ova dva, mi ćemo se morati koristiti, kao što vidite sami, ovim riječima koji se nalazi desno. Znači, ako je is, ako je glagol, nakon zamjenice, onda se ta zamjenica odnosi na subjekat rečenici. A evo dole kaže if the relative pronoun is followed by a verb, but by a noun or pronoun, the relative pronoun is an object pronoun. Object pronouns can be dropped in defining relative clauses, which are then called context clauses. Znači, ako ne slijedi nakon zamjenici glagol, nego imenica ili zamjenica, onda je relativna zamjenica, odnosno odnosna zamjenica, mi tako zovemo odnosne zamjenice. Object pronoun. Dobro, object pronouns can be dropped in defining relative clauses, which are then called context clause. Znači, oni se mogu odnositi na te klauze koje se zove bla, bla, bla. Relative adverbs. A relative adverb can be used instead of a relative pronoun plus preposition. This often makes the sentence easier to understand. Šta ovdje piše? Nemam pojma. Znači, relativni adverb. Šta je sad adverb? Prepozicija. Šta je? Nije prepozicija. Pridjev, prilog, šta je? Nemam pojma. Se može koristiti osim ovog relativnog plus prepozicije. Znači, evo primjera. This is the shop in which I bought my bike. This is the shop where I bought my bike. Znači, priloška odredba za vrijeme se isto može koristiti umjesto ovih zamjenica. Znači, when, in, on which refers to a time expression, the day when we met him, where, in, at which refers to a place, the place where we met him, why, for which refers to the reason why we met him. Defining relative clauses. Defining relative clauses, also called identifying relative clauses or restrictive relative clauses, give detailed information defining general term of. Ok, ovo sada ide u nedogled.
Znači, defining relative clauses, also called identifying relative clauses or restrictive relative clauses, give detailed information defining a general term or expression. Defining relative clauses are not put in commas. Znači, ove definirajuće klauze, odnosne klauze, također se nazivaju identificirajuće odnosne klauze ili restrikcione klauze, daju detaljne informacije o ovim nekim izrazima, odnosno rečenicama, nekim terminima. I one se ne stavljaju između zareza, tu sam već rekao. Znači, imagine Tom is in a room with 5 girls. Oh. One girl is talking to Tom and you ask somebody whether he knows this girl. Here, the relative clause defines which of the 5 girls you mean. Dakle, zamisli Tom je u jednoj sobi, prostoriji sa 5 djevojčica, jedna djevojčica priča sa Tomom i pitate neko, da li zna djevojčicu, Here, the relative clause defines blah, blah, blah. Defining relative clauses are often used in definitions. Znači, često se koriste definicijama. A seaman is someone who works on a ship. Znači, ovo je odličan primjer definicijama se koristi ove klauze definirajuće. Znači, neki brodar, odnosno seaman, je neko ko radi na brodu. Ok. Object pronouns in defining relative clauses can be dropped. Sentence with the relative clause without the relative pronoun are called contact clauses. Znači, objektne zamjenice u definirajućim relativnim klauzama se mogu izbaciti. Rečenice sa relativnim klauzama bez relativnih, odnosno odnosnih zamjenica se zovu kontaktni klauze. The boy whom we met yesterday is very nice. Znači, dječko koga smo učili upoznali je veoma fin. Non-defining relative clauses. Non-defining relative clauses, also called non-identifying relative clauses or not restrictive relative clauses, give additional information on something but do not define it. Non-defining relative clauses are put in commas. Imagine Tom is in a room with only one girl. That you are talking to each other and you ask somebody whether he knows the girl or... Okay. Idemo relativni, odnosno odnosne zamjenice malo da vježbamo. Roll of Tanks, naravno, odlična igra, preporučujem da igrate, kupite sebi premium tenkova pa terite. Ok, this is the bank was robbed yesterday. Which was robbed yesterday? Ovo dakle odnosi se na čitavu rečenicu, na čitav izraz. Which ne možemo koristiti u ovom slučaju ni who ni whose. Ne radi se o nikakvim prisvojnim pridjevima, niti se radi o prisvojnim zamjenicama, odnosno odnosnim zamjenicama. A boy, which sister is in my class, was in the bank at that time. Dakle, ovdje se sad radi, znači, dječko čija je sestra bila. Znači, nešto je possession, normalno ćete staviti whose. The man robbed the bank had 2 pistols. Ovo je lagano, ovo je who. Who se odnosi uvijek na ljude, dok se that odnosi na animals i one živa bića. He wore a mask, made him look like Mickey Mouse. Which, znači, nosio masku koja ga učila da izgleda kao Mickey Mouse. He came with a friend, waited outside in the car. Znači, who waited in the car outside? The woman gave him the money was young. The woman who gave him the money was young. Dakle, woman, žena je. Mi smo u ravnopravnom društvu i čovjek i žena će sa who biti identifikovani. The bag contained the money was yellow. The bag which contained the money, dakle,
Which se odnosi znači na ove životinje, na čitavu expression. The people were in the bank were very frightened. Who were in the bank? Ljudi su, ne može biti ofirnije. My mobile was ringing, did not know what to do. Whose mobile, znači isto je prisvojeno. Woman whose daughter was crying tried to calm her. Žena čija je ova ćerka plakala je pokušala da je smiri. The car the bank robbers escaped in was orange. The car which the robber mask was obviously too big, didn't drive. Whose mask, znači čija je ofirna bila prevelika. The car was nervous. Who drove the car? He didn't wait at the traffic lights. He didn't wait at the traffic lights, which were red. Znači, prešao preko crvenog. Nemojte to vratiti. Police officer, car was parked at the next corner, stopped and arrested them. A police officer whose car was parked, check answers. I sve je dobro. Ok, ovdje možete sad vidjeti detaljna objašnjenja, recimo ovu. Use which because car is not a person and no information about the possession is given. Dakle, nešto sasvim logično je upitano. Ok, idemo dalje, imamo još koja vježbica. Hajmo definitions with relative clauses. Da vidimo, što je ovo čovječe, dok je ovo sklopim. Hajde da vidimo šta je library. Library is a building where you can borrow books. To je to. Butterfly is an insect which has colorful wings. Waiter is a person who steals purses from pockets and bags. Ne. Is a person who builds houses. Nije ni to. A man who serves drinks and food in restaurants. To je. And night is the time of the day when it is dark outside. Dakle, ovdje vidimo da nema uopšte one zamjenice, to je zanimljivo. A bricklayer is to je sada is a person who builds houses. A dictionary is a book where you can look up words in another language. A pickpocket is that's a person who steals purses from pockets and bags. Pickpocket. A carnivore is where you can borrow books. Carnivore. Nemam pojma šta ti je to carnivore. Carnivore, ja mislim da je to životinja. Jest, carnivore, to su životinje. 100%. Canis je meso. Kako na latinski, nemam pojma. A synonym is a word which has the same meaning as another word. Spring is isto, the season of the year when plants begin to grow. Dakle, naučili smo šta su karnivori, šta su herbivori i tako dalje. Malo biologije nikad ne šteti. A mi idemo sada dalje. Relative clauses defining or non-defining. Znači, study the situations and then decide
whether the following relative clauses are defining or non-defining. Defining no commas, non-defining imaju kome. I have 3 brothers. My brother who lives in Sydney came to me last month. My brother, ja mislim, on je već, mada možda ima i više braće. Ja bi stavio ovdje defining, jer možda ima više braće, razumijete? Možda je oni tačno definisu koji brat je u pitanju, jer onaj koji živi u Sydney ili onaj iz Melbourne. I have one sister. My sister, who is 25 years old, spent her holiday in France. Ovdje već naglašam, imam 3 brate, a ovdje kaže imam jednu sestru i dakle ovdje će sada biti relativna. Jer my sister who is 25 years old spent her holiday in France. Dakle, moja sestra koja ima 25 godina, tu dodatna informacija. Mi znamo već koja je njegova sestra i koliko nema godina. Znači, skontekst. Bob's mom has lost her keys. Who is a musician has lost her car keys. Znači, Bobova mati, who is a musician has lost her car keys. I ovo je relativno, jer pretpostavljam da nema 2 matere, možda ima mače, pa nešto ima za njega, ali ne, to je. My friend Jane moved to Canada. Znači, my friend Jane, whose husband is Canadian, moved to Canada last week. Znači, ja mislim da je totalno dodatna informacija i nebitno da li njen čovjek živi u Kanadi. I'm a shoe fanatic. The shoes which I bought yesterday are very comfortable. The shoes which I bought yesterday are very comfortable. Znači, ovdje će, pošto on fanatičar što se tiče ovih cipela, znači on je fanatik. I on jednostavno ima više cipela, pa sad moramo definisati koje su tu cipele, jer kad ima puno ormara, jel da kod kuće. Fantastično, bravo. Mr. Robinson is very famous. Gospodin Robinson. Znači, whom I met at the trade fair is a famous inventor. Whom I met at the trade fair is a famous inventor. Znači, on je, ako nema pozna, ne moram ga definisati. Ja. Tamara has 2 cats. Both of them are black. Tamara ima 2 mačke, obje oni su crne. Eto, i ovo je dobro. Znači, relativna, jasno zašto. Kevin has 4 cats, 2 of them are black. Znači, Kevin's 2 cats which are black can play outside. Ovdje je tačno definisano, pošto ipak, znate, ne zna se koji su mačke kad ima 4, ako su 2 crne, ne znam koji su ostali boji. We are on holiday. Yesterday we visited the church. Znači, na godišnjem smo odmoru, jučer smo posjetili crkvu. The church which we visited yesterday is very old. Ovo je već rečeno, znači, we are on holiday yesterday, we visited the church. Ovdje je neophodno. Sad čekamo. Ček. I ovdje smo napravili jednu grešku. The church which we visited yesterday is very old. Dakle, mora je definisati, znači nije baš tako da se podrazumije.